everyone. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல fish fry எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஜார்ல 1 கப் garlic, 2 spoon pepper, 1 spoon ஜீரா. இப்போ இத நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரஃப் கிரைண்ட் பண்ணிருக்கேன். இதுல 1 spoon red chilli powder, half spoon turmeric, half spoon garam masala, 2 spoon instant chicken masala, தேவையான அளவு salt, kg fish க்கு 1 lemon juice. So இத again grind பண்ணிக்கலாம். 2 tomatoes add பண்ணி fine grind பண்ணிக்கோங்க. 1 kilo fish நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ அந்த மசாலாவை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபிஷ்ல நல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு இதை சோக் பண்ண விட்டுடுங்க. ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஃபிஷ் இப்போ நல்லா சோக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேன்ல 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹாட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். This is fish fry. மறக்காம உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Stay tuned for the next video. Thank you.